ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ CSU ਵਾਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੀਵਨ ਬਲੂਮਨਸ਼ਾਈਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਆਓ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪਸ, ਸਿਗਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ CSU ਵਾਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਕੀ ਫਾਰਮਰਸ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਸਟੀਵਨ ਬਲੂਮਨਸ਼ਾਈਨ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। Thank you for having me. Always a pleasure. ਹਰਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਊਡਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੇ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 408-272 5200 ਦੇ ਉੱਤੇ, 408-272 2500 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਟ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਤੇ ਹਾਰਵੀ ਨਿੱਜਰ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5592881908 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 408-722-7698। Steve, we're meeting after a long time. In between, there was a pug show over there, workshop over there, Kisan Mela over there. How do you like it? What's your feedback on it? The event in May? Yeah. Oh, that was wonderful. Good collection of people and interesting panels and groups. A good time to socialize, get to know our neighbors and what people are doing. And it was wonderful to serve on a panel, and I got a gift bag from Arshdeep afterwards, included the book California's Pioneering Punjabis, which I've been reading. I have to admit, I've not finished the book. That's okay. How do you like so far? It's wonderful because, you know, as I've come to know this group, I wonder about the history, and I learned a lot there about the history of migration to agriculture opportunities in California, business opportunities, and the stories of the people who are the founders of what we have today. Good. ਹਾਂਜੀ, ਸਟੀਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਅਕਾਂਪਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। So it was a immigrant story. So you liked it, the struggles they have to go through, like where they are right now. They have their own organization after all. So how do you feel about that? It's wonderful to see the progress, but how hard won it was, and the sacrifices of those who came before to establish what there is today. ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। So Stephen Blumenshine, so let's talk about that Sigma thing, the big elephant everywhere, I would say. So what's happening with that? What's the latest on it? Is it already in the works? It is being implemented already? Yes. So Sigma started in 2014. So unbelievably, 10 years. 10 years. Right. Yeah. And a little bit of rough start. And, you know, the sub-basins were determined, those that were depleted and subsidence were sinking. And groundwater sustainability agencies were created. ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼, ਤੇ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੋ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਬ ਬੇਸਿਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ GSAਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋ ਸਬਸਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਸੀ ਹੈਗੀ ਆ so what's more about it what else do we see it right now are the farmers are the growers seeing its impact on their year to year crops? Yes, but it depends where you're talking about. So, for example, it's throughout California, but mainly focused in San Joaquin Valley. And, it seems to, the impacts on the farmers seems to depend on the severity of the depletion in the groundwater sources and the resulting allocations to the growers. So it was made more difficult by several years of severe drought, and then 2 years unexpected abundant rainfall. ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ GSA ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਸੈਨ ਵਾਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। So tell us more about the Sigma Wave project you guys are working on. Right. So the Sigma Wave project we have, one of the main goals was to look at the groundwater sustainability plans that the GSAs had to put together. And usually they would hire consulting firms. And if you look at the database of the GSPs, which is maintained by the Department of Water Resources, many of them are in exceedance of 1,000 pages. Oh, wow. ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਗੋਲ ਆ ਵੀ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ GSP ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ। So how many GSAs are under this wave project? In our project, our study area is the 5-county region. From Madera down to Kern County. Okay. And there are 73 GSAs. Yeah. So all the GSAs, you have reports on all the GSAs right now? What we're doing in one part of our project is to look at the status of the GSPs. And they were due on a particular date, and they were reviewed by Department of Water Resources, and they were deemed acceptable or unacceptable. Okay. ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ GSA ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ 5 ਕਾਉਂਟੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਡੇਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਮਡੇਰਾ ਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ GSA 73 ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ GSP ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। Okay. So what did you find in it? So in that part of our project, we were collecting data on the groundwater sustainability plans that were deemed not acceptable. They go say try again, and they give very prescribed reasons for why they're not acceptable, and that could include did not get input from growers, for example. And the GSP's primary goal was to describe how they will have no net loss of groundwater by 2040. So you have to replace the same amount. Okay. ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ GSP ਦੀ ਜੋ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਪੁਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ GSPs ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਲਾਸ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। Yeah, go ahead. You want to add more on it? We will analyze those reasons for the non-acceptance status of the GSPs by the county in what's called the sub-basin, the aquifer, the types of crop grown there, the size of the farm, and other metrics like that to see if there's a pattern. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੇ ਆਏ, ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। Okay. The survey came
under this WAVE project? Correct. And by the way, WAVE is our acronym. You know, it's like water. Oh, okay. Water and Valley Economy. Oh, okay. So you're basically trying to see how this will affect the whole economy of this valley? Indirectly, yeah. Indirectly. My co-PI, Anita Chowdhury, Mhm. at Chico State, she is a water economist. Oh, okay. So she can manage that. Okay. ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਵੇ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਮੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ Hmm. ਉਹ ਇਹ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ ਵੇਵ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਲ ਹੋਵੇ Mhm. ਤੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਐਕਰੋਨਿਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਵੈਲੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੀਵ ਦਾ ਕੋਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਰਚਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ So why do you think you talked about the non-acceptable plans? There were no inputs from the farmer. Why do farmers feel like that, or why did we reach to that conclusion? Well, the GSAs are mandated to do outreach to the farmers. Okay. Whether by holding meetings, Mm-hmm. questionnaires, and things like this. Mm-hmm. So there's the opportunity, but for some reason, some of the GSA leaders are frustrated because maybe they don't get response. Oh. Just because you give the opportunity doesn't mean there may be response. Hmm. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੀ ਇਹ GSA ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ So it was interesting for us to hear as a nonpartisan, unbiased party. Mm-hmm. We're not the government. Mm-hmm. We're just trying to find out what's happening. What's happening? So from GSA leaders, we hear some frustration. We can't get the engagement. Hmm. We're mandated to, but we can't get as much as we thought. Hmm. Then we hear from the growers. Hmm. How come we don't have more input? Well, where's the disconnect? ਯਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ Independent source ne. Mm-hmm. So where's the disconnect? That's the big question. So that's what I was going to ask you. A lot of growers come here and complain they don't ask me anything. Yeah. So, you know, any human wants to be asked, what do you think? Or Yeah. feel about something. But maybe they feel safer with us asking, you know. They didn't want directly told to. We don't know. We don't know. We don't know. So we asked them these questions. Hmm. So Dr. Chowdhury, you know, lead this part of the survey. We have some results in. Okay. And with consultation with the PUG leadership, we decided, okay, we'll do it when the growing season isn't so intense. Yeah. You know, make a time when it's not so busy. Yeah. So we received 330 responses. That is all across the valley, or just the Punjabi farmers you were talking That's about? across the valley. Across so the valley. surveyors, people who are expert in surveys, they said that not bad percent. So we had Okay. help from Westlands Water District and others to distribute. So 330 surveyors. Enough. Yeah. Yeah. Survey return. Returns. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਐਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 330 ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਗੁੱਡ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀਗੇ So what was the responses like? What are the findings? Well, here's the interesting part. Of those responses, 29 were in the Punjabi version of the survey. Okay. We had English, Punjabi, Spanish. We could not find Hmong student. Okay. Did not. But our friends here, Harkabir and Harmanveer, helped greatly in creating the survey instrument. You did a fantastic job creating the Punjabi version. I know it's not easy. And then they translate the responses. Okay. We were told in consultation with PUG leadership, for example, that maybe we didn't ask for identification because that's a different kind of survey, more sensitive. What is your affiliation? Like, are you native English speaker or Punjabi? You know, we did not ask that.
We Okay. just know that they fill out which version and what county they live in. Got for it. example, one type of farm. So 29 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ. So 29 So in could have Punjabi. been 100. Yeah, like some might have used if English. you know, or- like you know, yeah. Punjabi, what proportion would take the Punjabi versus the English version, and then we could kind of make a rough estimate. But Yeah. there was input, substantial Yeah. input. Yeah. That's still a good number. ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 29 ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ So out of the 29 or out of those things, first of all, what are the findings of all these 330s? What are the main bullet points of it? Right. So what we found, which was not terribly surprising, Mm-hmm. is that although our survey responses across the counties match the USDA Ag Census. Oh, okay. So for number, okay, proportion was similar across the study area. Okay. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ USDA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ Census ਸੀਗਾ। ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ Mhm. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ Okay. So something we were not surprised by Hmm. is that there was overrepresentation in responses by large farms. Okay. ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ By acres. ਏਕਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖੀਏ So for example, Mhm. if you have a farm up to just 50 acres, for example, Mm-hmm. underrepresented, and we know from interacting with your group with Pug, it's too busy. I know Arsh says I can't talk until later in the day because that farmer on the small doesn't have big operation with business manager, public relations, accounting. They don't have a big staff. They do everything. You have to do. I don't have time for a survey. So we think maybe that is part of it. And we'd love to get some feedback on that because in this world of water management and ag, the bigger farms have the disproportionate voice. In this survey, even though we try to make it easy, simple, But still underrepresentation. of small farms. How many of them under 50 acres? Do we have those numbers too? How many farms or farmers which filled the survey were that? So there are nearly 400 farms less than 50 acres in our database, Mm-hmm. and the response was less than one half. Oh wow. But these are proportions too. But we USDA did not sense. see random, Yeah. response rate. We're not surprised because of that time demand and what can you take on. But we did find that the farms that had more permanent crops, orchards, vineyards, Mhm. we know a lot of bug, almonds, pistachio, overrepresented in response. Oh, okay. So a lot more people with these crops surveyed it. Maybe it's the timing of the Mhm. survey, but we did it for 6 months. So ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਨੇ, ਕੁਛ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ Mhm. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜੂਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਔਰਚਰਡ ਐਂਡ ਵਿਨੀਅਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹ ਲਓ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ Okay. Pug is one of our best connectors to the small farmers through your leadership. And we learned, and you were part of the process at the time, maybe some growers don't know about Sigma, Sigma events. How many of them were aware of it? Do we have those numbers? 90% 90% of of them the were. survey responses, which you think, maybe would someone take a survey if they don't know what that is? Mhm. 10% of people complete the survey. They didn't know about it Right. So, okay, that's something good. Maybe there's some education. for them. ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਵੀ 90% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਗਮਾ ਕੀ ਆ Did they know exactly how it's going to affect them? No, what Sigma is. That's it. ਬਸ ਕੱਲਾ ਐ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਗਮਾ ਕੀ ਆ ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ And despite that disconnect about our farmers engaging in Sigma events and have some voice Mhm. in how it will affect them. So one of the key questions actually was,
was have you participated in a Sigma related event? Okay. Like attend a meeting, watch a webinar, give some input in some way. So interestingly, across the whole survey area, Mm-hmm. 2/3 have participated in a Sigma event, 1/3 have not. Hmm. ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ 3 ਚੋਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। Hmm. Okay. So this was first cut of the data from Dr. Chowdhury. Okay. So next question, of course, we want to ask of those who did, the 2/3 who did engage, Mhm. 1/3 did not. The ones did not, is that randomly distributed across the size of farm, Hmm. the type of farm, what Mm. county Who you were in? who is who is not participating in Yes. those events? And so that way we could advise the GSAs, here's a way, here's who you're missing. Hmm. Here are the voices you're missing. ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਿੱਸੇ 3 ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ GSA ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Outreach ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। So to follow up on that important point, Mm-hmm. the survey respondents who said they have not engaged in a Sigma event, Mm-hmm. why did you not? Hmm. So the top 3 reasons: did not know of the event. Hmm. So they're not getting the Information. even though the GSA leaders say we're trying so many ways. Mm-hmm. Or this one was not surprising to us. The second reason, Hmm. the meeting time or location was inconvenient. Hmm. So imagine if the farmer has a regular routine in the mornings, these things must happen. During or the weekday daytime. or something, or location, I can't get there. Hmm. And the third reason given, most popular reason given, was they don't feel well represented. Hmm. So something there about feeling like not connected. What does it matter? Maybe it doesn't matter. Doesn't matter. And that's something I want to hear more about. Hmm. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਵੈਂਟ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ। Okay, so is this like a common theme, not well represented? Well, we have that coming. Okay. So, Okay. in the meantime, here's something, because you were asking about the broader picture, the impacts or perceived impacts of Sigma on the farm operations. Mm-hmm. So this is very interesting. We have a series of questions about the growers' impressions of the effects of Sigma in 3 categories of the respondents. Do they feel that the irrigation supply, so if they're on state or federal water, for example, delivery, not just precipitation, will it improve in the short term or long term? Agree, disagree, neutral. Majority disagree, short term and long term for irrigation supply. ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਗਰੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। What's the percentage of disagreeing? Over 50%. Over 50%. And there's 4 categories. So that is very non-random, overrepresented. Okay. The next was financial performance of the farm. Now, many factors go into that. We know from the PUG event and others, the almond prices, for example. The input cost. Well, that is a market issue, not so much maybe water allocation. So there, again, perceptions about Sigma effects on your farm, financial performance, Sigma will not improve
in short term and long term. Oh, Sigma will not improve financial performance. in they're short giving term. up on Sigma. ਅਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਜਾਂ ਘਟਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਣਗੇ ਇਹ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ। Hmm. And the pattern continues. Mm-hmm. The third one Hmm. was perceptions about Sigma effects on your farm, market value of farmland. Hmm. What are the Short term, farmers long saying? term will not improve. Nothing, no improvement. Will not improve. ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਲਸ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਦੀ ਲੈਂਡ ਆ ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਘਟੂਗੇ ਵਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਘਟੂਗੀ ਵੈਲਿਊ। Hmm. But we know from talking with people, real estate, financial professionals, Mm-hmm. there's the value of the land for food production and what you get paid for what you produce, the Mhm. value of that commodity. But also we know in the world of Sigma, the ability to recharge the aquifer Mm-hmm. under your land is very valuable. Hmm. So acreage that has the kind of soil Hmm. that are easily recharged. Good water quality goes through quickly, goes to the aquifer, cleans. Hmm. It's very valuable, and that's driving price per acre. It seems is what we hear. Which from areas financial are people. those? I don't want to be put on the spot for this. Well, farms with those characteristics. If you're on some hard pan area, does not drain well, maybe it's bad farmland to begin with. But Mm-hmm. with Sigma, where you have to reinvest water underground, Mm-hmm. if you're on land that supports that capability, it's high value. There are conglomerates, financial investors in New York We're buying out farm- lands. for Yeah. that based Just on that purpose. property. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੂਗਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ। Hmm. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ, Hmm. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੋਇਲ ਟਾਈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। Who is going to pay that value for just recharging it? Has there any sales been made like that? That's what we hear from real estate and financial people about Mhm. these. It's not necessarily the water market, but the land market. Mm-hmm. Because if it helps you comply with Sigma, it's very valuable. Why do you think there's such a big disconnect, or they're not believing in Sigma so much? Sigma was put forth in a way that, oh, this is going to help improve groundwater recharge and everything, but it seems like from the survey who are taking the surveys, they don't believe much in Sigma. That's a great question. It makes me think that we should have had a question I would not have anticipated, in that Sigma was created because the century of water extraction and food production in San Joaquin Valley Mm-hmm. was not sustainable. Mm-hmm. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਏਦਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। Mm-hmm. So in dry years, when there was neither the precipitation or delivery from Mhm. the state or federal water projects, like less snow melt in the mountains, for example, Mm-hmm. then you pump the groundwater. Yeah. And we see that happen over time. The land sinks. It cannot continue. Mm-hmm. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਪਿਘਲਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। Okay. So one bright spot to end. Mm-hmm. The final result we'll cover today Mm-hmm. is perceptions about representation in the growers' groundwater sustainability agency. What is that? Well, interestingly, among the three main categories, poorly represented, neither poorly nor well represented, and well represented, it's fairly even. All across? Yeah, those three. A little bit more proportion in poorly represented, but not what we would expect based on those 30%?
30, a little more than 30 in the poorly represented. Then there was a category unsure, 20%. But among the poorly, neither poorly nor well represented and well represented, fairly close in They're all proportion, equal, kind of, huh? which although the growers can be pessimistic about farm operation, financial performance in short and long They've been term, sick of so many land value. years. So maybe they could feel represented, but the long-term prospects are not good They're not good. because everyone is in it together. No one is exempt. Mhm. So now we're talking about psychology and financial security. ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸੀ। As a neutral party, what do you think the main disconnect is? Like both of them, both the persons who's going to be bearing the sigma and person who are making sigma happen, they're both putting things on the other side. As a neutral party, what do you see? Where is that disconnect? I think from having the flexibility of water supplies and pumping, for example, to that being cut off, and now you're in a collective group based on the water below you in the sub-basin, and everyone has to comply with these rules about water use. But what I'm not seeing is Sigma is not created by the GSAs, by the groundwater sustainability agencies. They are just carrying out the mandate, the program. What the water board has made. They're not being seen as on the same team in some places, for example. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਗਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਗੂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰੂਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਏਦਾਂ ਦੇ। Okay, so we're going to take a quick break over here and we'll come back and we'll talk more about it, or if there is any other finding you want to talk about this thing, and then we can move on from here. I think, Yeah. So I think from this point, and a little more optimistic. So we could talk about some like what to do. Okay, so we'll go for a break and we'll come back and talk about that. All right.
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ CSU ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੀਵਨ ਬਲੂਮਨਸ਼ਾਈਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹਰਕਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। Thank you. We have Arshdeep Singh with us from Punjabi American Growers Group. Arshdeep Singh ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰਾਈਕਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਟੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ। ਸੌਰੀ I'm gonna say it in English so Steve can understand too. So my question, so first thing, I joined the program a little bit late. You guys might have already covered this thing, but my question is like all the impacts Sigma is gonna leave on the farming community. Is there any work started by the state or any other organizations to help the growers along those lines? Is there any work started on that? Oh yeah, there's quite a few things. Yeah, probably missed some of them, but there's a land flex program, and that is driven by the State Department of Conservation. And I think in 2023 they awarded a number of projects, $40 million total, which includes some land repurposing. And there's also not only state groups, but non-government organizations, nonprofits, like we're starting to form some friendships and connections with a group called Sustainable Conservation. And they're very keen on water conservation and for many purposes, not just agriculture, but we learned that they are working with the American pistachio growers, who event we attended last Friday, and they're helping their growers with recharge plots. So to make sections of the farm, especially for water recharge, to improve the water efficiency overall, and then recharge best practices. So to demonstrate to the farmers how they get best recharge of water, get credit for that water in a more sustainable way. Okay. And also we know in California, it's not state agency, California Association of Resource Conservation Districts are very keen to work with farmers, water suppliers to help comply with Sigma and keep farms active. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਫਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹਨੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪਿਸਟੈਸ਼ੀਓ ਗਰੋਵਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਸਟੀਵ ਬਲੂਮਨਸ਼ਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਯੂਰ ਲੈਂਡ ਫॉर these kind of programs? But as a grower, what are your initial thoughts on that? ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਅ ਗਰੋਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਨਾ programs they are offering, the couple of programs Steve mentioned, those are not enough to basically cover all the impact we are having, right? The land retirement, they're not offering much money. I think 400 something bucks in Madera County, around the same number in all the counties. But that much money, we only pay taxes on that per acre on that land. And then says all the efforts are, which my feedback is, all the efforts are done in bits and pieces. Like they mentioned, the American pistachio groups are helping them, their growers. But what we are expecting is a statewide or a USDA-driven program to help the overall farming community, not some particular like pockets they can work. I mean, that's what I was expecting, or we need to push it on along those lines, so everybody can get benefit. Even if I'm a citrus grower, I still should be able to get the help, right, if I need it. Interesting. We should ask CDFA and USDA about those programs. And also, there are some interesting programs from, of all things, California Energy Commission. What are those programs? Well, one we're involved in is called Aquifer Powered Hydroelectricity. Talking with Jasbir Sidhu about this. And is where you could take surface water, part of your irrigation allocation, for example. If you don't need all that water that year, you could send it down your wells to generate electricity to be put back in the grid.
and you sell that energy at a favorable time of day, Mhm. is what I'm told. And you could generate some stable income, monthly income, from that electricity generation that could help your farm operation bottom line. And I also recently heard from Undersecretary of CDFA Mhm. about a California Energy Commission program called Food Product Improvement Program. And I Okay. just heard about it Friday. I'm yet to investigate that. But those are opportunities I want to share with the PUG leadership and see if there's something we can do with that. Okay. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥੱਲੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ generate ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਘੱਲ ਕੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਸੋ ਸਟੀਵ where are we? Did any of that well has already started, which is starting to generate electricity, or it's still in the talks? Still in the talks. We have to do well surveys. Okay. And what we want to do is work with the PUG farmers Mm-hmm. to look at what wells are operating on their properties for irrigation Mm-hmm. against what's called the well completion reports, Mm-hmm. which we know don't say which wells are still in use, still active versus those that are active. ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਵੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀਏ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਲੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਅਰਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਟੀਵ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ that would be helpful. Okay. Thank you. Arshdeep. Mehਰਬਾਨੀ. So he's asking if you can leave a contact who wants to know about these kind of programs. Where should they contact you, or where's the contact? Who do they I think contact? for now, me, Mm-hmm. because we can make those connectors. Because I don't want to just give some contact Got it. and they don't know how did you hear about this, what do you know, kind of thing. Because I still have to learn more about These new programs. Yes. As an independent party now, in between the GSAs and the farming community, in between there, what are your recommendations listing from the farmers you want to give it to the agencies? About the best ways to connect and cooperate. So or like what you're hearing from So- them, what options do they think they should get? Like as Arsh was mentioning, it's very less. Even if there are some programs or grants are available, it's not economically feasible for them. Right. So there are researchers that are looking at the feasibility of farms. For example, Mhm. there's 2 researchers. They're from Japan, actually. Hmm. And they're working at Stanford University. Hmm. And I just saw them again at the Pistachio Growers Conference. Okay. And they have a computer model running on artificial intelligence Hmm. that takes projections of climate change, water allocation, crop type, Hmm. and can tell you in 2030, 2040. What it'll be. It's amazing. Mm-hmm. But still some uncertainties. Hmm. ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ 2 ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਸਟੈਸ਼ੀਓ ਗਰੋਅਰਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ 2040 ਜਾਂ 2050 ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੇਟਸ So I think also in the spirit of that, the growers can consult with financial consultants Mm-hmm. specialize in ag. For example, one of the supporters in our WAVE project is Paige Gilligan, Hmm. and I could advocate for her company. It's called Risk Management. Mm-hmm. Risk Management. And she will sit down with the farmer and give consultation about their best options.
ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਗਿਲਗਨ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਕਾਲਡ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲਈ। Okay. So, Steve, what are the options farmers can use? How they can reduce this water scarcity? As we are going through it, what are the options? What are the best practices they can put in their crops, in their farms, so that we use less water? One that's becoming more common is cover crops, and you could speak to that in your. ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਈ ਮਤਲਬ ਗਿੱਲੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਰੂਲਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ। And what else other than cover crops? Underwater irrigation? Yes. Subsurface irrigation we call ਤੇ it. ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬ ਸਰਫੇਸ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ। And Westlands Water District, for example, incentivizes farmers to put with agrivoltaics, put solar panels on your land, but you still get the full water allocation. Oh, you can That is sell the what they water? have now. Oh, Like sell the I water can't answer rights that or definitively, but I know they could try the solar panels, get some income from that. Mhm. They still get their water allocation. Maybe they could bank it and get some credit for future in a dry year. Mhm. So it's all about saving, just like your money. Mhm. Save water collectively for a time of water stress. Mhm. ਤੇ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਵਾਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋੜ ਪਏ। Okay. And the state is working very feverishly to look at programs to capture water, like in the wet years we've had, before it goes out to sea, save it for the dry years, keep it on the land, under the land. ਤੇ ਸਟੇਟ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਵਰਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਆ। The more groundwater we are using, we're going deeper, we're going older water. It's have a lot more contaminant, lot more salt. It's basically the water is bad. It's making the soil bad. What are the options for those kind of farmers? They are still farming there, and I know it's not sustainable still till the time being when they're doing. What are the options for them? If you have permanent crops, they're not going to be tolerant of that, for Hmm. example. So there are some crops that are more tolerant of low quality water, less water, for example, but that is a little bit more drastic measure if you're currently invested in permanent crops. They need to change it. Perhaps. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਨੂਣ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਬਦਾਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਸਤੇ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। You want to say anything in the last? We are out of time right now. Well, we're interested to see how our full results come together and come back and report that sometime. When can we expect that? Within the next 6 months. Okay. ਜੀ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਵੇਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ। So these partial results, are they available to public yet or not? Not yet. And we're open to ideas for next phase of this project. We'll be doing that this fall. You want to do more surveys? Do you think of course, it is? We will continue here because I think, like a scientist, information raises more questions. We fine tune those. Okay. ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਹਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਫੀਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੀਵ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਕਬੀਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।